Khampani ya vutleketli bya mfumo ya Transnet va ri swikweleti leswi va nga eka swona swi va tsandzisa ku endla ntirho wa vona. ANC eKwaZulu-Natal va ri a ku na nyimpi exikarhi ka Holobyenkulu Nomusa Dube-Ncube na mutshamaxitulu wa vandla Siboniso Duma. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Vandla ra ANC eKwaZulu-Natal ri bakanye swihehlo leswi nga endliwa hi ANC Women's League hi mayelana na vurhangeri bya vandla exifundzeninkulu lexiya. ANC Women's League va hehla leswaku MEC wa nhluvukiso wa ikhonomi tlhelo mutshamaxitulu wa vandla eKwaZulu-Natal Siboniso Duma u tekela ehansi holobyenkulu wa xifundzhankulu Nomusa Dube-Ncube. Leswi ta endzhaku loko Duma a rhangelerile a khoma no tlakusa xidlodlo xa Springboks hi nkarhi lowu a xi ri eDurban. Eka video ya kona leyi nga hangalaka, holobyenkulu Dube-Ncube u sale ximandlamandla a yime hi le tlhelo loko xidlodlo xi ri mavokweni ya Duma. We're just going to have the premier and with the cup, we do a photo and we're done. Okay, to the people of KwaZulu-Natal, eThekwini, that raise the trophy. Inkandiso lowu nga vanga huwa na njhekanjhekisano hi mayelana na ntirho wa holobyenkulu wa KwaZulu-Natal. Mutshamaxitulu wa ANC eka xifundzhankulu Siboniso Duma u sorhiwe swinene hi ligi ya vamanana ya ANC na mavandla yo kaneta. Ligi yi hehla Duma hi ku tekela ehansi Premier Dube-Ncube. Loko a angula matsalana wa xifundzhankulu Bheki Mtolo u ri leswi nga humelela entwanano exikarhi ka Duma na Dube-Ncube. The Premier also sent me a WhatsApp to clarify that we must not worry about this. It's not what is a true reflection of what has happened. They've agreed with the chair that you see this guy is too tall, and then I may not mesh him when it's going up. Loka angula holobyenkulu Dube-Ncube u vule ntsena leswaku a ku na munhu loyi a nga n'wi chaviselaka. I do not believe that I can be overshadowed. I think I'm a woman enough, I'm a strong enough, and I'm a leader enough, and I do not believe that any woman at any time need to feel overshadowed. I think we need to understand that we are leaders in our own right. Mtolo u tlhela a sola xiviko lexi nga humesa hi ligi ya vamanana. I seriously doubt they were genuine. I think they are in another program, but you are not surprised. There's a lot of a disruption the current leadership of the Women's League is doing in the province of KwaZulu-Natal. We are not worried about that. They won't mesh us. They can't mesh us no matter how much they try. ANC eka xifundzhankulu va kaneta leswaku na ku avana eka vandla. Enkarhini lowu nga hundza murhangeri wa vandla eka xifundzhankulu a tlhela a va yena holobyenkulu ku ri matshalatshala yo sivela timbolovo. KwaZulu-Natal xifundzhankulu xi ri xoxe xi vaka na murhangeri wa vandla na premier. Mutivi wa tipolitiki Professor Bheki Mngomezulu u ri lawa emasungulo ya ku kokelana matimba. There is a trend that has been happening, and people who have been watching it with a keen interest are of the view that there is a looming power struggle between the two, which might then invoke the concept of the so-called two centers of power existing within the province of KwaZulu-Natal. Ligi ya vamanana yi ale ku angula. Khampani ya vutleketli bya switimela ya mfumo Transnet yi ri a yi na mali yo hakela swikweleti naswona yi lava ku pfuniwa hi mfumo. Transnet yi kolota 130 billion wa tirhandi. Namuntlha vafambisi va khampani va vikele Palamende hi xiyimo xa swa timali eka Transnet. Va Transnet va vula leswaku va kunguhate ku lunghisa xiyimo xa vona xa timali. Va vula leswaku va lahlekele hi mali yo tlula 5 wa mabiliyoni hikokwalaho ka ku hungutiwa ka switimela, nkayivelo wa vavekisi, ku yiviwa ni ku onhiwa ka nhundzu ya vona. Va hlamusela leswaku makungu ya vona ya katsa xiyenge xa mabindzu yo tiyimela hi woxe. Kambe mhaka leyi a yi khomanga kahle swirho swa komiti laha va vulaka leswaku leswi i ku xavisa bindzu leri eka swiyenge swo ka swi nga ri swa mfumo. Kambe hofisi ya holobye ya mabindzu ya mfumo yi vula leswaku mhaka leyi a yi yona naswona mfumo wu ta va na vulawuri. Va Transnet va vula leswaku a ku ri na ku tlakuka ka ku yiviwa ka tintambu kusukela eka malembe ya 5 lava ya nga hundza, leswi swi nga va koxisa mali yo tala.
Swirho swa palamende swi kombise ku khunguvanyeka hi varhangeri lava va nga famba eka Transnet va nga se humelela epalamende ku hlamula hi ta mafambiselo ya vona yo ka ya nga nyawuli. Swiphiqo swa gezi ra ka Eskom no kala ka vutleketli bya switimela swa Transnet swi kayiverisa xibalo xa tiko hi ku tlula 200 billion wa tirhandi. Leswi i ku ya hi Edward Xitsonga loyi a nga nhloko ya hofisi ya xibalo SARS. Xitsonga u ri loko a ku nga ri na matshalatshala na vuswikoti bya SARS i ngi xiyimo xi nyanyile. SARS yi ri ntsengo wa mali hinkwayo leyi nga hlengeletiwa wu ye ehenhla hi 4.5% loko wu ringananisiwa na lembe leri nga hela. Hambi switatano va ri ntsengo wa mali leyi nga tlheriseriwa vanhu wu ye ehenhla na wona. Hi ku angarhela SARS yi cincele vahakeri va xibalo 29 billion wa tirhandi. Mali ya xibalo na mabindzu yi ehansi 39 billion wa tirhandi. Xivangelonkulu i ku hunguteka ka bindzu hikokwalaho ka load shedding. Xiyenge xa migodi hi xona xi nga khumbeka ngopfu hi swiphiqo swa gezi. Xitsonga u ri mali ya xibalo a yi ta va yi nyanye ku ya ehansi kambe matshalatshala ya SARS ya pfunile. Our estimate and estimate of various economists is that combined between Eskom and Transnet, the revenue loss, not the economic impact, just the tax revenue loss, is in excess of 200 billion rand. So it's not insignificant. And therefore, more than ever before, we need a focused effort to reconceptualize and to fix. This is no longer a Eskom problem or a Transnet problem. This is an energy problem and a logistics challenge. Holobye wa timali wu tivise leswaku mfumo wu nga ha kayivela 15 billion rand eka mpimanyeto wa lembe ximali leri taku. Kambe nhloko ya SARS u ri enkarhini wa sweswi a ku na kungu ro kuma laha mali leyi nga ta kokiwa yi taka hi kona. In addition to growing the tax base, as I said, additional revenue from the same base can come from two measures. The first is to increase rates. And we know, and the minister has said so, that's not a free choice because invariably when you raise rates, as we saw with the VAT from 14 to 15%, people actually hold on to their money and you risk compliance. So raising tax rates is easy in the short term, but it has a long-term challenge for South Africa. The second way that you can raise additional revenue is to run SARS more efficiently. Xitsonga u tlhele a ku ntshembo wa vahakeri va xibalo eka SARS wu ye ehenhla swinene loko ringananisiwa na malembe lama nga hundza. U ri sweswi vanhu na mabindzu vo tala va hakela xibalo hi ndlela yo tshembeka. Khoto ya le henhla Pitori bakanye xikombelo xa nhlangano wa Helen Suzman Foundation hi mayelana na swipecele swa maZimbabwe. Nhlangano o lavela leswaku holobye wa timhaka ta xikaya a sindzisiwa ku tshika ku ya emahlweni na makungu yo tlherisa maZimbabwe eka rikwavo ku ya hi xiboho xa khoto. Khoto yi bohile leswaku ku yimeriwa appeal leyi nga endliwa hi holobye. Eku sunguleni khoto yi bohile leswaku xiboho xa holobye Aaron Motsoaledi xa ku herisa swipecele swa maZimbabwe a xi le nawini. Holobye a lave ku tlherisela kwalomu ka 200 wa magidi wa maZimbabwe eka rikwavo emaheleni ya Khotavuxika. Helen Suzman Foundation va vuye va ya khoto ku ya sivela holobye na ndzawulo ya yena ku endla tano naswona khoto yi bohe hi ku yima na vona. Hambi swi ri tano holobye na ndzawulo va endle appeal. Enkarhini wa sweswi swipecele swa maZimbabwe swi engeteleriwe nkarhi ku fikela maheleni ya Khotavuxika lembe leri taku. Nandzu ehenhla ka nqambi tlhelo muhaxi wa le ka TV Mulimo Jubjub Maruhanyi wu yisiwe eka n'hweti leyi taku. Maruhanyi a tlhelele ekhota le Joni u hehliwa hi milandzu yo hlaya ku katsa ku pfinya no ringeta ku dlaya. Magqwetha ya yena va kombele ku nyikiwa nkarhi wo kuma vuxokoxoko bya milandzu leyi a hehliwa hi yona hi xitalo kusuka eka vachuchisi. Va tlhela va ku Jubjub tanihi nqambi u ta va a karhi a yimbelela eka tindhawu to hambanahambana ta tiko makhisimusi lama. Kambe xikombelo xa leswaku va nyikiwa nkarhi ku fikela hi Sunguti lembe leri taku xi bakanyiwile hi khoto. Khoto yi bohile leswaku a vuya hi siku ra 11 n'hweti leyi taku ya N'wendzamhala.
muhehlwa wa vunharhu eka ntengo wo dlawa ka vanhu va muti wa ka Sibati o arile ku nghena boxini ekhotele henhla ePitori. Muhehlwa wa vunharhu u vuriwa ku va yena a nga balesela. Yena na vahehlwakulobye vambirhi va le ka ntengo wo dlawa ka vanhu va muti wa ka Sibati emhaka wo kusuhi na le Brits eNorth West. Wun'wana wa vahehliwa i wanhwana wa kwalaya mutini. Mulukamano eka nandzu wo dlaya u gwimete ku nyika vumbhoni ekhoto ya le henhla ya Pitori. U yima hi marito ya leswaku a nga ha tsundzuki ku va a hlambulukile ku ri u thole vahehliwa kulobye vambirhi ku dlaya swirho swa mune swa ndyangu wakwe. U hehla leswaku hi nkarhi lowu a nga hlambuluka ha wona a dzahe swidzidziharisi swa muxaka wa crystal meth naswona a nga titwi ku ri u ri yini. Fokisi leri nga teka xitetimende xo hlambuluka ka yena ri hundze emisaveni. Eka nkarhi lowu nga hundza u nyike vumbhoni bya leswaku u biwile no sindzisiwa loko a ta hlambuluka. Maphorisa ya tlhela ya kuma leswaku u rhumele mali yo ringana R100 eka muhehliwa wa vunharhu loyi a hehliwaka hi ku balesela. My worry is, if at the end of the day it can be proven beyond reasonable doubt that she is the person who masterminded all this thing, I'm going to find it very difficult to can forgive her. Vhiki leri nga hundza muhehliwa wa vunharhu u nyike vumbhoni kambe namuntlha u ale ku yisa emahlweni no nyika vumbhoni. U hehliwa hi ku balesela no dlaya swirho swa mune swa ndyangu wa ka Sibati hi vusiku bya siku ra vuntsivu n'hweti ya N'wendzamhala 2016. Hambileswi a ri ni 19 wa malembe hi vukhale nkarhi wa kona u ri a nga tivoni nandzu. Ku va muhehliwa wa vunharhu ale ku yisa emahlweni no nyika vumbhoni swi tise ku kanakana eka swirho swa ndyangu. To my thinking capacity, it seems he's the one who killed. Why can't you go and stand there and then be cross-examined? Swirho swa ndyangu leswi nga dlawa Constable Lucky Sibati, nsati wakwe na vana va vona vambirhi. Muhehli wa vumbirhi u tatama a ha ri exitokisini kasi vambirhi va tshunxiwe hi bail. Hi se mahlweni mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Muti wa le Kempdorp eNorthern Cape wa ha karhateke swinene endzhaku ka xihoxo xa leswaku ricece ra vona ri lovile ku ve ra hanya. Va hehla xibedhlele xa le ka vona hi ku tshika ku tshungula n'wana kambe va hatlisela ku vika leswaku ricece ri lovile. Va ri n'wana wa vona wa wanhwana a langutele ku va mhani kambe ricece ri vuye ri lova hi ntiyiso. Tata wa n'wana u ri a va ha tlangela ku n'wana wa vona wa 15 wa malembe u kote ku bebula. U ri ntsako wa vona u hele loko dokodela ra xibedhlele xa Kempdorp ri tiyisisa leswaku n'wana loyi a ku beburiwaka wa mfana u lovile hambe leswi a hefemula. The way she treated us, she showed us she's careless, because I even call her many times begging her to come and check because the boy is still breathing and the boy is alive. Dokodela u te n'wana u vaviseke dzongo loko a karhi a bebuliwa kambe hambe swiritano tata wa n'wana u sindzise leswaku n'wana a tsutsumiseriwa exibedhlele xa Robert Mangalisa eKimberley la ku nga kwalomu ka 9 wa tikhilomitara. You can see the boy was very strong because they declare him dead in Jankemp Hospital, but he managed to come through to Kimberley Hospital to fight for his life. And on a Sunday early hours, that's where the boy lost his battle because they failed him. They failed him from the start. U ri lexi n'wi vavisaka ngopfu I ku tikeriwa loko nga hlangana na n'wana wa yena wa nhwana. Whenever my daughter will think to have a child again, this trauma will be able to come now and then. So I don't think I will be able to be a grandfather again in future. Vandyangu va lava leswaku va ndzawulo ya rihanyo eNorthern Cape va teka vutihlamuleri no hlongola dokodela leri nga na vutihlamuleri ehenhleni ka mhaka leyi. The Cape Department of Health is aware of the sad and unfortunate incident that happened at Kempdorp Hospital last month. The department conveys its deepest condolences to the bereaved family, and it is currently conducting an extensive investigation to understand all the facts and dynamics of the matter. Appropriate action will be implemented after finalization of the investigation. Hi le tlhelo vandyangu va ri swi ta va tekela nkarhi ku tshemba vaongori. Va ri n'wana wa vona u boheka ku yimanyana hi timhaka ta xikolo ku ya fikela lembe leri taka hi ku tshemba leswaku u ta va a horile eka leswi a nga hlangana na swona.
Mfumo lahleke hi ku tlula 35 miliyoni wa tirhandi hi mhaka ti-disk ta mimovha ta vukungundzwana eswitichini swa le Siyabuswa na KwaMhlanga eMpumalanga. Tindhawu leti a ti dume hi ku kota ku humesa ti-disk hambiloko vachayeri kumbe mimovha yi kolota mathikithi. Leswi khumba ngopfungopfu vinyi va tilori na tikhampani leti tirhisaka mimovha ngopfu. Ntlawa wa swigevenga leswi tirhaka ku pfuxeta mithelo ya mimovha ngopfungopfu mithelo ya lava nga na tilori, mimovha ya tikhampani ni van'wana. Vukungundwani ni vuxisi lebyi byi kule swinene nakona byi durha mamiliyoni ya tirhandi. Matirhelo ya kona i ku va vatirhi va hakeriwa mali ku lomba swigevenga vuxokoxoko bya vona bya matirhelo. The department has lost about 28 million rand between 6 and 9 October. But it later emerged that there's about over 7 million rand that were lost up to the 2nd of November. So in essence, we are talking about 35 million rand plus. This happened when some syndicates or individuals colluded with, we believe, with some of the officials to steal their log-in details in KwaMhlanga and Siyabuswa in order to do license this remotely, not necessarily at the affected centers. Ka khomi vatirhi va kwalomu ka 20 kusukela hi lembe ra 2020 lembe leri ku khomi vanhu vanharhu lava nga eka mabindzu ya tilori hi swihehlo swa vuxisi ni vukungundwana byo durha mamiliyoni ya tirhandi. Nakona ku na matshalatshala yo van'wana va landzela. Loko ka endla vulavisisi ndzawulo wo rhuna ntshembo wo mali leyi nga lahleka yi ta vuya. When these individuals come forward to renew their license disc, an admin mark will be placed by the department on this license disc to indicate that there's something wrong with them. When their owners come forward, they will then be made to pay even all the outstanding fines that were legally set aside. Kasi ndzawulo ira sungula matirhelo yo vatirhi va tirhisa rintiho eka matirhelo ya vona. Randi bobukile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar i 18 rand 49 cents, pound 22 rand 70 cents, euro i 19 rand 73 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku $1,960 i awunsi, platinum $873 i awunsi, nxavo oil mbisi $81.06 hi mphongolo. Orlando Pirates swisukile ka xiyimo xa khombo ra xihloka eka log ya DStv Premiership. Xipano xi hlule Sekhukhune hi 1-0, leswi nga ha tlakusa ntshembo wa mabakaniya loko va ya eka Soweto Derby hi Mugqivela. Hi le tlhelo Kaizer Chiefs va ombana Cape Town Spurs madyambu lawa. Xipano xa Amazulu xi ta kongomisa ntlangu lowu landzelaka eka mutlangi loyi a nga lova Bonginkosi Ntuli. Va ta ombana Golden Arrows. Ntuli u love exibedhlele xa le Pietermaritzburg hi Sonto. A vabya hi mfukuzani. We are deeply hurt and left confused. Maybe it would have been better if he was sick for a long time, but unfortunately, it's not the case. When you look at his lifeless body, there is nothing that suggests that he was sick. Va xipano xa Amazulu va ri va lahlekele hi mutlangi loyi a nga va ponisa ku va va humesiwa eka PSL. One of that rare breed of strikers who are able to carry a lot of weight on their shoulders. It will be remembered that when Amazulu was faced with a relegation, he almost single-handedly delivered all the goals that rescued Amazulu and ensured that it remained in top flight. Amazulu va ta tlanga ntlangu wa vona na Golden Arrows Sonto, lowu ku nga ntlangu lowu va lavaka ku tlanga hi ku xixima Ntuli. It's very important to continue his legacy because he was one of us, and I think he will be watching us from the heavens, and I think it's very important for us to soldier on as like he would have wanted us to make it all the way to the final. Ntirho wo tsundzuka Ntuli a wu ri wa namuntlha, naswona wu ta lahliwa mundzuku. PSL ya karhi ku endla moment of silence eka mitlangu ya vhiki leri hi ku xixima Ntuli.
kasi mahungu ya namuntlha na vhiki leri magimeta kwala man'wana ya ta va kona hi Musumbunuko. Maxelo ya landzela endzhaku ka mavhengele na vukosi mathonsi riperile. Riperile a lunghisile leswaku maxelo ya namuntlha hi khomele yini ku ta khansela timpfula loko hi langutise kona kwala Mpumalanga ku fika na kona kwala KwaZulu-Natal na tindhawu tin'wana ta kona kwala a Eastern Cape la nga ta khansela mapapa lama nga ta mari kona loko hi langutise kona kwala Western Cape kambe eka siku ra mundzuku timpfula ta khati ya mahlweni kona kwala ka 60% loko hi langutise kona kwala KwaZulu-Natal tindhawu tin'wana ta le Polokwane ta khansela mapapa kambe na 30% loko hi langutise kona kwala Mpumalanga kambe xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khansela ku hisa loko hi langutise kona kwala Carltonville xikan'we na kona kwala Pitori Bronxspruit na kona kwala Springs Johnny ta khansela maxelo hisa kona kwala ka 26 wa ti-degree kambe maxelo ta khansela ku saseka loko hi langutisa Limpopo la nga ta khansela Thabazimbi ta khansela maxelo yo hisa kona kwala ka 32 xikan'we na kona kwala Lephalale Giyani maxelo ta khansela ku hisa kona kwala ka Maphata Thwendo Tzaneen ku ta khansela maxelo yo hisa na kona ku ta khansela kwala ka 26 kona kwala ka Hoveni maxelo ta khansela ku saseka xikan'we na kona kwala Phalabura Polokwane maxelo ta khansela ku kufumela kona kwala ka 23 wa ti-degree kambe Mpumalanga maxelo ta khansela ku hisa Skukuza ku ri na mpfula leyi nga ta khanseriwini xikan'we na kona kwala Mkhondo xikan'we na kona kwala Standerton Emelon na yona ta khansela maxelo yo saseka eka siku ra mundzuku kona KwaZulu-Natal maxelo ta khansela ku kufumela loko hi langutise kona kwala Vryheid Ulundi xikan'we na kona kwala Richards Bay Pietermaritzburg na yona ta khansela maxelo la hansi xikan'we na kona kwala Durban nga ta khansela kona kwala ka 22 kona Eastern Cape ta khansela maxelo la hansi loko hi langutisa Mthatha la nga ta khansela na mpfula na kona kambe Somerset East ta khansela ku kufumela nyana xikan'we na kona kwala Bagreefrenet la nga ta khansela kona kwala ka 26 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape ta khansela maxelo yo hisa swinene loko hi langutise kona kwala Vredendal xikan'we na kona kwala Clan William Cape Town ta khansela maxelo yo kufumela xikan'we na kona kwala Hermanus na Cape Agulhas maxelo ta khansela ku va ehansi kambe Beaufort West yi ta khansela maxelo yo saseka kona kwala ka 29 wa ti-degree kona xifundzeninkulu xa le Northern Cape Springbok yi ta khansela maxelo yo hisa xikan'we na kona kwala Uppington Kuruman na kona Kimberley Sutherland yi ta khansela maxelo yo hisa na kona kwala ka 27 wa ti-degree kambe Carnarvon maxelo ta khansela ku saseka na kona Asa Sasolburg kona xifundzeninkulu xa le Free State maxelo ta khansela ku saseka xikan'we na kona kwala Bethlehem Fitzburg maxelo ta khansela ku saseka ku nga rivala na kona kwala Bloemfontein xikan'we na kona kwala Avelcom yi nga ta khansela kwala xikarhi ka 30 na 31 wa ti-degree kambe a Northwest Tosca maxelo ta khansela ku hisa Rustenburg yi ta khansela maxelo yo saseka na kona Vryburg yi ta khansela maxelo yo hisa kona kwala ka 33 Mahikeng na kona kwala Atleksdorp maxelo ta khansela ku saseka eka siku ra mundzuku hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile.